Luxemburg. Welke associaties heb ik dan? Nou, geschiedenisles, aardrijkskundeles op de lagere school. Luxemburg is een groot hertogdom met Henri aan het hoofd. Ze hebben ook heel veel gewonnen met het Songfestival. Maar voor ons betekent het de eerste kennismaking met Les Misérables, The Arena Spectacular. Ik wil graag de groetjes doen aan Huipschat. Het ging om een bepaald thema. Met heel veel mensen dat mij dat is. Milan, over de bestemming van deze busreis. De show. Ja. Jij gaat daarin staan. Ja. Nog even. Les Misérables, The Arena Spectacular. Ja. Heb jij hem al gezien? Of ga jij samen met mij deze show voor het eerst in deze versie zien? De show wel. Ik heb een repetitie gezien. De laatste run in de rehearsal space in Londen. Maar goed, dat is dan zonder orkest en zonder de grote set. Dus het is we gaan samen wel de eerste versie zien. Of zullen we zeggen de eerste keer in deze hoedanigheid. Ja, ik heb natuurlijk een beetje mogen zien wat het naartoe gaat. En dat is wel... Ja, het is wel gigantisch hoor. Op zo'n schaal dit mogen beleven is toch wel echt heel bijzonder. Dus ik ben heel benieuwd hoe het zich ook geëvalueerd heeft sinds de laatste keer dat ik er iets van gezien heb. De mensen zijn in ieder geval briljant. Dus, en we hebben destijds erover gesproken wat dan de spectacular zou maken. Ja. En daar ben ik ook benieuwd naar. Aha. Hoe dat op die schaal overkomt. Ja. Want het is voor mij ook, ik heb nog nooit Les Mis op zo'n schaal gezien. Ja. Dus... Dan gaan we achteraf zeker evalueren. Ja, leuk. Dankjewel. Hello. Hi. Tremendous performance. Oh, thank you very much. That's really sweet. How tired are you at the moment? Do you know, actually not as tired as you'd think, because the response that we're getting from the audiences are so great. We feel very energized, but there's no denying it's a difficult show, but it's so worth it. It's one of the most epic shows of all time. So it's a thrill. It's really cool. Right now you're in between shows. We are. So we have another show tonight at 8 o'clock. How do you relax? How do you revitalize? We have food. Food is important. Food. And if we have long enough, sometimes we nap. French fries and hamburgers. Fries, burgers. No, we wish. No, but we eat, we take a nap, we drink water. And to be honest, the time really flies. It feels like one show ends and another show starts. It's kind of crazy. While there is a perfect theatre version of Les Mis, why is there a concert version? Well, the beauty of Les Mis is in the music. You know, it's a musical that's completely sung through. There's no dialogue. It's all singing. And the orchestrations of this particular concert are so epic that Les Mis hasn't been told in this way ever before. So it's exciting for us to be able to bring a concert version to an audience, because it really means that the audience can focus on the music as opposed to the whole, you know, this concert is a huge spectacle, but the music is what stands out. You know, we have the biggest orchestra there's ever been on Les Mis, plus some of the most talented vocalists that I've ever worked with, been fortunate enough to work with. And it's the most epic retelling of Les Mis that there's ever been, and it's coming up to the 40th anniversary of the show, so this feels like a big celebration of that. It feels like the perfect time. What do you prefer, acting in the theatre version of the Les Mis or this version, when the focus is more on the songs? Well, I'm not sure if it actually is. You know, I think, you know, we're very lucky that we have these humongous screens that are actually allow the audience to almost see a more intimate version, even than when it's been performed at the Sondheim in front of 1,000 people. You know, we perform this now for up to 10,000 people, and what the camera guys have done is created this intimacy that allows the audience to feel like we're watching it on a film, and I feel like it's
in this, it actually pushes us to all the limits of singing, acting, performance, and then obviously with a 30-piece orchestra behind us, we're very, very lucky. Anyway, during the first half an hour, I was a bit puzzled. Sometimes you really perform a song standing behind a microphone stand, and sometimes you really perform a character. You really act. Sure. What were you puzzled about? When did you choose to stand behind a microphone stand? I see. And when to act? Well, it was kind of a conversation that the creative team had with us during rehearsal, where we very much wanted to present this version of Les Mis as a concert, stood behind a microphone to allow the audience to understand what they were watching and where they were. Mm-hmm. But then sometimes, the drama of the song is so much that you have to move, and I think our brilliant creative team really tried to hone specific moments where a character would come down to the audience or would move away from a microphone to add to the drama, as opposed to doing a fully staged production of Les Mis. This would just be semi-staged. Tijdens ons diner loopt onze eigen Shanna Hewitt zomaar voorbij. De komende maanden nog van 10 in deze arena-tour. Shanna, voordat ik het vergeet, ik had bewondering voor je Engelse uitspraak. Oh, nou, dat vind ik heel erg leuk om te horen, want dat vond ik spannend. Ja, heb je dat op de middelbare school geleerd? Ik niet namelijk. Nee, ik ook niet. Deze uitspraak niet, nee. Heb je een dialogue coach? Ja, ik heb 2 sessies met haar gehad en daarna ben ik gewoon heel erg goed gaan luisteren. Want Amerikaans-Engels is toch wel anders dan Brits. Dat is echt wel een nieuwe challenge. Help me out of this conundrum. Yes. Help me out of this conundrum. Okay. Sometimes I see you singing behind a mic stand. Yes. But I also see a wireless microphone attached to your cheek. Yes. Explain. Well, that's because, to be honest, it's more of a backup. So we have. What is the backup? So we have these microphones which you're hearing us from. That's the main mic. Correct. And then the long mic stands that go into the ground. They do pick up the sound when we're all singing collectively. But they're kind of only there to amplify us if something goes wrong with these. It's sort of like a backup, But you understand my puzzlement, especially when your first verse is sung behind the microphone stand, and then you step forward. Yeah, well, as I say, that's just to kind of add to the drama and to give people a window into a fully staged production without this production being fully staged. Petje af dat je dit hebt bereikt. Hoe kwam je te weten dat ze je gingen vragen voor de Spectacular Tour versie? Ja, vorig jaar tijdens Miss Nederland al had James, een van de hoge pieven, mij al gevraagd van zou je interesse hebben. En toen had ik gezegd, nou als het zover is, dan contact me. En toen begin dit jaar hebben ze me omgevlogen naar Londen. En toen hebben ze gezegd, nou vanuit ons is het een go, dus als jij wil, dan ben jij onze van 10. Maar het was dus al een beetje in de wandelgangen vorig jaar. Maar wat opvallend voorzichtig van jou om te zeggen, bel me maar als het is afgelopen. Ja, nou heel eerlijk gezegd vond ik vorig jaar mijn Les Mis avontuur intens. Oh. Dus ik was een beetje hesitant, to be honest. Oh. Ja, maar ik vind het nu zo geweldig. Dus ik ben eigenlijk heel erg blij dat ik ja heb gezegd. Blij dat je om bent. Ja, ik ben echt om. Yes, James. Yeah, James. This is Eric. Eric, nice to meet you. Hi. And yours? I'm Frans. Not Frank, but Frans. Nice. I feel like I've heard that name somewhere. James. Yes. The most astonishing discovery for me was, during the break, the intermission, I'm sorry, that you are American. Yes, I didn't know where that was going. No. Yeah, I am American. I've not ever left North America, so this is extremely exciting for me every day. Getting to see Europe and get paid some money to do it, but most importantly, I mean, I get to sing in arenas every night and tell maybe the best story that's ever been put up on its feet in a musical theater format, and it is very, very exciting. Het is natuurlijk een heel andere situatie, een concertante versie. Ja. Wat opviel bij jou was je acteren in de Nederlandse versie. Nu moet je zelfs staand sterven. Ja. Eerst, want ik had het heel ongemakkelijk. Toen dacht ik, hoe moet ik dat nou geloofwaardig gaan spelen? Ja, je geloofde het zelf niet. Nou, eerst niet. Ik dacht, oké. Maar nu voelt het allemaal heel natuurlijk. En misschien nog wel kwetsbaarder.
dan me soort van kunnen verschuilen achter een bed. We have to take the audience into a different dynamic. You know, we are doing a staged concert version, so you know we really push away all the props. We've lowered the costumes with wigs and stuff like that. You know, we've really made it very basic. So it really focuses on the music, on the storytelling, on the story of Les Misérables. And I think there's something very beautiful about the fact that even though we have characters that are passing away, we don't have them draped on the floor or, you know, falling on the floor and then being carted off. You know, there's something very elegant and spiritual about it and very unpleasant. Do you know what I mean? Yes, it would be too prosaic. Exactly. But I couldn't hear during the first act any Americanisms in Nice. You know what's funny though? They didn't actually tell me to do a British. You know, I had asked. I was like, "Would you like me to try to do like a British accent?" And they said, "No, don't worry about it." That was not compulsory. Right? No, it wasn't really. It's not really on purpose, and I think it's because Les Mis was one of the shows that first got me into theater. Right? So I came from a really small town in Arizona on the west coast of the states, and 3 days ago, I was in Arizona. Are you serious? Yeah, That's my favorite vacation state. Oh my gosh! Well, I went to school in Tempe at Arizona State at the business school. Is that where you were? We, among others. Oh, that's so funny. Yeah, no, that's my old stomping grounds, man. I love it out there. But yes, it looked very nice 3 days ago. Well, I went to. Right, it's nice to know it's still good. Well, I went to school there, but I was actually raised in the small town of Bullhead City, Arizona, for most of my childhood. So my only exposure to theater, actually, very specifically, was Les Mis concert videos on YouTube. Very similar to our show, but not nearly to the scale that they've put together for our show. So now getting to like be in the show and also see Europe is such a full circle moment for me every night. It's kind of overwhelming sometimes. Ja. Ten slotte, tik op mijn schouder. Je bent nu in een internationaal gezelschap. Of heel Engels. Voel je je niet heel alleen? Ik voel me zo geliefd. Nee, vorig jaar voelde ik me behoorlijk alleen. Nu niet, ja. Ja, nee, ik voel me echt heel fijn op deze plek. Volgende keer moet je me dat uitleggen bij Josephine B. Prima. Maar eerst nog even een paar maanden Les Mis. Ja. En dan ga ik je graag zien bij Josephine B. Ja, ik ook. The character of Enjolras. Yeah. Did you choose that part or did the part choose you? Oh no! I mean, I think Cameron McIntosh, our producer, picked me for that part, and I'm so glad that he did. Enjolras is such a powerful character. You know, he's almost written. He's written to be like the angel of death. So he's almost inhuman sometimes in the deepness of his passion and the ferocity about him. You know, and it's really fun getting to channel that every night. Sometimes I get a little carried away, you know, but I don't know if there is such a thing with Enjolras, and that's part of what's so cool. I see you using Enjolras' fist. Yes, yeah. It's just now I don't. I'm like, I'll take the hash brown and two pancakes and a short stack. Thank you. It's just part of me now. But yeah, it's a lot of this. But I love it. You know, I mean, it's. I'm just living my childhood dream, getting to do this show. Yeah. And do you have time in your tight schedule to get to know the countries you're in? Oh yeah, like currently we're in Luxemburg, right? And I actually had 3 days off to just explore Luxembourg, which is fantastic. I think walking around, it's actually one of the prettiest places I've ever been in my life. I mean, without question, it is. It might be the prettiest place I've ever seen. Just the history, the richness of the architecture. I mean, it's crazy. It's very cool. But you're hurting me. What are you going to do with the Netherlands? Listen, I anticipate every place might just top every other place, because so far I've been like, wow. I mean, yeah, it's kind of obnoxious, but I'm having a great time. James, thank you. Thank you. For a great performance. Thanks, Frans. I appreciate it. Vier uur later. Wat vond je ervan? Ja, ik ben hem toch allemaal een beetje een plekje aan het geven, merk ik. Ik vond het heel veel. Ik vond het overweldigend en ik vond het ontroerend. Ik vond het heel mooi gezongen. Ik vond het verrassend. Soms ook een beetje verwarrend. Dat moet je uitleggen. Ja, ik denk dat ze na alle concertversies die ze al gedaan hebben, proberen te zoeken naar een vorm waarbij ze de theaterversie en de concertversie kunnen samensmelten. En
Ik denk, dat had ik bij de repetitie die ik gezien heb ook. Ik moet de eerste 20 minuten even wennen aan de code die ze hanteren. Nou, dat heb ik tegen de acteurs ook gezegd. Je slaat de spijker op de kop. Ja, en ik merk dat zij op toneel dat ook nog wel eens moeten doen. Dat heb ik niet gezien. Dat denk ik, is jouw ja. kennersoog. Denk ik. En want het werkt als iedereen dezelfde code doorvoert natuurlijk. En ik denk dat je daar als publiek even aan moet wennen. En toen ik erin zat ik erin. En ik vind, wat ik daar wel mooi aan vind, is dat het innovatief is. Ik denk dat ze het nog niet zo hebben gedaan. Ja. Ze proberen wel hun ding opnieuw uit te vinden. Mm-hmm. Dat zou dan ook meteen het enige zijn waar ik even aan moest wennen. Want ik bedoel, kijk, dat orkest van 35 man daar zit. Dat als een bak over je heen komt waar ik geen valse noot heb kunnen bespeuren. Alsof er een bandje op stond. Ja. Zangers net zo goed. Ik bedoel, de zang is natuurlijk om door een ringetje te halen. Die stemmen, de ene stem nog luider en nog helderder dan de ander. Ja. En wat ik heel fijn vond eigenlijk, kijk, als je natuurlijk in het theater zit en je zit wel eens achteraan, dan kun je iemand zijn mimiek niet heel goed zien. Nee. En omdat er live gefilmd wordt en je ziet de schermen aan de zijkant, je kunt zo mee in iemands verhaal. En je kunt heel erg kiezen wat je wilt zien. Wil je het overview of wil je inzoomen op wat iemand staat te doen? En dat vond ik wel heel interessant. Ja, en ik wil toch nog even terug naar het eerste, je eerste 20 minuten. Ja. Wil je dat voor jezelf opgelost hebben straks in februari als jij in Amsterdam aan de beurt bent? Nou, ik ben heel benieuwd als ik ga repeteren wat de code is. Wat zij me gaan uitleggen. Zo van, dit hanteren wij. Je gaat op zoek naar een uitleg voor wat je gezien hebt. Ja, en dan ga ik kijken wat dat met mijn versie doet. En ik bedoel, tot nu toe heb ik dit team ervaren als heel flexibel. En ik bedoel, toen ik naar Londen kwam waren er ook een aantal dingen die zo gestaged en geregisseerd waren die niet werkten voor mij. En die mocht ik dan ook veranderen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe die vrijheid daar is.